연방상원의원 Congresswoman Grace Mang from New York, 그 다음에 캘리포니아에서 오신 연방상원의원 마르크 타카노, 그리고 여러분 유명한 파친코 소설의 작가인 이민지님, 여러 스태프들이 같이 오셨네요. Would you please stand? We can recognize you. 인사해 주시겠습니다. 한사님 안녕하십니까? Grace Mang입니다. It is an honor to be here with you today. I'm Congresswoman Grace Mang from New York. 내 남편이 아들 한국 사람이에요. It is such an honor to be here in Georgia. We are visiting from New York, and I just wanted to come and wish you all an early holiday, a Merry Christmas, Happy New Year. I hope that we can really make sure to remember to come out and vote on Tuesday. It is so important for our Asian American community. In Georgia alone, the Asian population has increased over 50% in the last 10 years. And our Asian American, Korean American vote can truly make a difference so that we in Washington, D.C. can pass legislation to help all of our communities. So I'm just here today. Thank you for inviting us to remind everyone to vote. 투표하십시오. And to wish everyone good health. 행복하세요. 건강하세요. 새해 복 많이 받으세요. 감사합니다. 예. 주일예배에서 의원이고요. 여러분들에게 성탄 인사 또 새해 인사 미리 드립니다. 여러분 아시지만 지난 10년 동안 애시안 아메리칸 파퓰레이션이 50%나 증가했습니다. 다음 화요일 날 전 미국에서는 유일하게 런오프 선거가 이루어지는데 우리 애시안 아메리칸들 또 한인들이 적극적으로 투표를 참여해서 그 워싱턴 우리 연방 정부가 이민자를 또 소수자들을 위한 정책들을 통과시킬 수 있도록 이렇게 여러분들이 꼭 가서 투표해 주시고 여러분들의 권리를 행사해 주십시오라는 인사를 드렸습니다. Thank you for your message. 예, 우리 임민지 선생님 얘기를 드리겠습니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 제가 한국말 잘 못해서 죄송합니다. 그래서 지금 양호할게요. I'm always so happy to be in my father's house. My parents call me 울보. I have wanted to come since the shooting in Atlanta. It was less than 2 years ago. And I want you to know that I have gone around the world to meet Koreans, to talk to them, to listen to them all over the world. And I know how much you are suffering. I know how hard you work. I know how much you love your children. And I know how you are so little recognized in the world. And I see you. And I want you to know that it is not enough just to work. It is not just enough to care about your family.
We have to participate in the governments where we live. So I want you to know that your voice, your body, your heart, your money, all of it matters. And we are in the house of God. My grandfather was a Presbyterian minister, and I feel it very strongly today. I am with you, my brothers and sisters. And I want you to know that I'm here all the way from New York, and I have to teach tomorrow in Massachusetts. I am here because I wanted to tell you to please vote. I know that it's difficult here. They make it hard. When they tell you to shut up, when they tell you to sit down, they tell you not to go into the room. I want you to push open the doors. I want you to fight, and I want you to be heard. I hear you, and whenever I can, I try to speak for you. I'm crying because my personality is to be quiet. I don't want to talk, but I am talking because I know that we matter. Our participation matters. I pray for you. I pray for each and every one of you, for your families, for the people that you love, and we also pray for our enemies, because we want a great country. I just came from Dr. King's church, Dr. Martin Luther King, and he believed in a world house. A world house means that there are Christians and brothers and sisters from all the places in the world. So let's open our arms and our hearts for everybody. And I beg of you, I know the line is long, I may take 2 hours, and I know you work really hard, but this really, really counts. So I urge you, 투표해주세요. 감사합니다. 네, 이제 통역은 길게 안 해도 될 것 같습니다. 우리 이민지 씨의 할아버지가 장로교 목사님이셨고요. 그래서 그런지 오늘 이렇게 하우스 파더, 아버지의 집에 오게 된 것이 좀 감격스러워서 많이 놀라는 것 같습니다. 지난 수년 동안 전 세계를 다니면서 많은 한국 사람들을 만났습니다. 열심히 일하고 애써도 수고하는 한국 분들을 만나서 많은 이야기를 나눴습니다만 정말 중요한 건 우리 한국 분들이 열심히 일하고 애쓰고 또 가족들을 케어하지만 그것으로 충분하지 않습니다. 가서 투표하고 정치가 바뀌고 세상이 바뀔 수 있도록 그리고 세상을 품고 사랑하고 원수까지도 사랑할 수 있는 그런 큰 팔을 품길 수 있는 그런 한국인들이 되면 좋겠습니다. 이번 투표에 꼭 참여하십시오. 그런 강조를 드리겠습니다. 아마 그 눈물 속에 많은 메시지들을 여러분들이 드셨을 거라고 생각을 하고요. 좋은 만남을 주신 하나님께 감사드립니다. Thank you for coming. Thank you for your hard work. 타카노 의원 이야기는 못 듣겠습니다만 또 좋은 시간을 가져주시기 바랍니다. 타카노 would you please come? Yeah, say a few words. 우리 타카노 의원은 일본계 의원이신데 캘리포니아 의원으로 활동하고 계십니다. Pastor for this great honor. My name is Mark Takano. I represent Riverside, California. Many of you might not know the history of Riverside, but we were on a location where a great Korean patriot spent time before World War II. His name was Gosan Chang-ho. And we have a statue in our promenade, not too far from where we have a statue of Martin Luther King. 네, 저는 캘리포니아 리버사이드 출신의 의원인데요. 리버사이드에는 오래전에 그 독립운동을 했던 안창호 선생님이 활동하셨던 곳이고 동상이 서 있는 그런 곳입니다. So there was a time in our country when people like us who came to this country from Asia, we had no pathway
to become citizens of this country. For immigrants in Japan, Korea, China, there was no pathway. My grandfather came here in 1916, and for most of his life, all of his life, he could not become a citizen of this country. 예, 우리 미국은 세계 여러 나라에서 특별히 아시아, 일본, 한국, 중국 여러 나라에서 와서 세운 이민자의 나라지만 저희 할아버지가 1916년에 미국에 와서 열심히 일했지만 시민권을 얻을 수 있는 길이 없었습니다. When the Japanese attacked Pearl Harbor, my family, my grandparents, my parents who were little children, they were suspected of being disloyal to the United States and were put in internment camps here with no trial, no evidence of any wrongdoing. 2차 대전이 일어나서 일본이 진주만을 공격했을 때 미국 정부는 일본인들을 전부 잠재적인 적으로 생각을 해서 재판이나 이런 절차 없이 어른으로 다이브까지 다 디테이션 캠프에다가 잡아서 가두었던 적이 있었습니다. As my family was in internment camps, I had 3 great uncles who served in the United States Army in Europe. One of them died just a few weeks before VE Day or Victory Day in Europe. 예, 저에게 삼촌들 3분이 계셨는데 2차 대전 때 유럽에서 싸웠고요. 그 중에 한 분은 전사를 했습니다. Some of you know that this segregated fighting unit known as the 442nd and the 100th Infantry, there was a commander named Young Oh Kim who was a Korean American. 그때 타인종들로만 구성된 432 부대라는 부대가 있었고요. 그 부대를 이끌었던 굉장히 Young Oh Kim. 예, 영옥김이라는 분이 그 부대장이었습니다. It was remarkable that while there was great violence and great hatred between the Japanese and the occupation of Korea, here in America, a Korean American commanded a segregated fighting unit of all Japanese Americans. 예, 그 당시에 한국과 일본은 식민지 보호국과 식민지 통치국으로서 갈등 관계에 있었지만 놀랍게도 그 일본인들로 구성된 부대를 한국인이 지휘하고 있었던 놀라운 사실이 있습니다. Young Kim was a beloved commander. The Japanese American soldiers respected and loved him. 예, 그 김용호 대장이 매우 존경받는 그런 분이었기 때문에 일본 출신들의 군인들이 그를 존경했습니다. I am humbly a member of Congress today because of their sacrifice. 제가 오늘 의회 의원이 연방의원이 될 수 있었던 그런 분들의 희생 때문이었습니다. And I'm thankful for my grandfather who never became a citizen, even though he could have, because he was too busy trying to provide for his family after the war. And what the very wise author just spoke to you about, there was a time when we had no representation in this country for Asian Americans, and the consequence was we had no voice. And therefore, the injustice of my family in internment camps, while other parts of my family fought for this country. So, I urge you with all my heart, please participate. Make your voices known. Be seen. And honor the history of our two peoples together. Thank you. 예, 저는 우리 할아버지에게 무척 감사하고요. 시민권을 얻을 수 없을 정도로 그 차별을 받았고 또 가족들을 위해 희생할 수밖에 없었지만 그 할아버지로 인해서 오늘 제가 있었고 또 많은 희생들이 있었기 때문에 오늘 이런 자리가 만들어진 것 같습니다. 과거에
우리 소수계 아시아계들을 대표할 수 있는 그런 사람들이 없었기 때문에 많은 우리 아시아계들이 그것이 차별을 받았습니다. 바로 그런 이유 때문에 우리가 투표하고 우리의 목소리를 대표할 수 있는 그런 의원들의 또 입법 활동할 수 있는 분들을 만들어야 되는 이유이기도 하고, 오늘 이민지 작가가 얘기했던 것처럼 우리가 세상을 또 새롭게 만들기 위해서 그런 투표에 열심히 참여해 주실 것을 간곡히 부탁드립니다. 감사합니다. I didn't mean it happened today like this. 그냥 인사하고 투표를 공유하는 정도 얘기를 나누려고 했는데 지금 수경하는 시간이 된 것 같아요. This happens because this is the house of God. 이게 하나님의 집이기 때문에 일어나는 것입니다. 하나님의 은혜가 모두 또 이 땅에 살아가는 모든 연약한 이들, 소수자들, 그런 모든 이들에게 함께 있기를 바라고, 또 그런 일을 위해서 애쓰는 모든 사람들에게 우리가 감동을 보내면 좋겠습니다. Thank you again for coming and worshiping with us. Thank you. 우리 힘차게 한 박수를 보내주세요.